Fill preposition in the blank. Number 1. Emily is good at mathematics. Number 2. Are you afraid of dog? Number 3. They are famous for problem solving. Number 4. The play is full of shop. Number 5. Why are you late for school again? Number 6. I am fond of watching cartoon. Number 7. Susan is skilled in typing keyboard. Number 8. David is interested in watching horror film. Try to answer. Bye bye. See you next video. ဒီလိုအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံကနေ advanced တွေကိုကျွန်တော်ရှိမှာသင်လို့ရပါတယ်ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ phone နဲ့လည်းသင်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး grammar basic intermediate advanced လေးရသလိုဒီလိုလေး story လေးကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ် I got a condo in Manhattan baby girl what's happening